Good evening once again, dear viewers, on your program here, HealthLink, brought to you by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague here, Mariama Sane, on the QTV every week. And as you have seen, this is a program where we talk about health matters and give more understanding to our viewers on how their body works. Those of you who watched us last two programs know that we have been talking about two very important organs, and we were able to go to various places and ask some people what they thought about those organs to gauge understanding of our viewers and of our population about those organs. And we did have some responses, some of which were slightly accurate, some of which were outright wrong. But basically that is the reason for this program, so that we can explain to you, so that people get more understanding of these organs. We thank the butchers where we went to, who showed us some of these organs. Those of you who saw them, you can see that the cow's heart is very big, but because the cow is a very big animal, our hearts are a bit smaller. Our hearts are the size of our fists, so it's much smaller than the heart that we saw of the cow, but it's the same shape, and essentially it does the same function. So what I will do is just to greet our viewers in the Wolof language and get Mariama to do the same thing, and we will revert back to some of those interviews. In particular, we will listen to three people, or four people actually, the butcher himself, what he had to say about the heart, two customers, what they had to say about the heart, and one student in grade 9, and what he had to say about the heart. And we will come back and tell you the diseases that can affect the heart, because the last time we did talk about the heart itself, and we did talk about some of the symptoms of the diseases that happen. So now we want to know now the basis of those diseases. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV seen xarit Dr. Abubakar Jah ci seen programme yi HealthLink bi nga xam ne ñun ñoo leen ko defee indil man ak Mariama Sane. Semaine bu nekk ñu jël benn topic waxtaanee ko nga xam ne ndànka-ndànka dinañ mun a xamal seetaankat yi ak waa askan bi seen yaram naka la dee doxee, nga xam ne bés boo amee problème di nga mun a xelmati naka la dee doxee. Xëj na doo ko mun a fajal sa bopp, waaye di nga xam fan la jógee ak naka nga war a def ak yooyu noonu. Demoon nañ nag ci ay place, am ñoo nga xam ne laajte nañ leen ñoom lan lañ foog ne mooy xol bi ak lan lañ foog ne mooy furfur bi. Ndaxam sax last week waxtaanoo woon nañ ko, waaye léegi lu ñoo def rek mooy suñ demee ba ubbi dinañ ñëwaati si ñooñu ñu laajte leen, muy ki nga xam ne moo doon jaay yàppa bi si boppam, suy jaay xol bi, ndax moom xamoon na xol boobu muy jaay lan mooy liggéey bi, lan a nekkul liggéey bi. Waxtaan nañ ak ñaari nit yoo xam ne ñu ngi doon jënda, ñoom it tamit ñu wax lu lan lañ foog. Waxtaanoon nañ tam ak benn xale bi nga xam ne mu ngay jàng ci école yi, moom it lan la foog. Waaye luñ seetlu mooy ne ñu ci bëri si ñoom xamuñoon exactly xol bi lan la moo def. Ku ci gën a jegeñ mbir mi yëpp moo yoon xale bi nga xam ne mu ngay jàng ci école bi. Loolu nag kon dalal na xel ne xëj na suñ jàngalkat yi ñu ngay jàngal xale yi bu baax a baax. So nu ñoo def rek su Mariama nuyoo ba ubbi dinañ bàyyi ñeneen ñooñu noonu ñu wanati leen ko, den ñun léegi dinañ dugga nag ci feebar yi, parce que semaine bali passé waxtaanoon nañoo ak xol bi ak furfur bi, ne ñoom ñaar ñoo bokk benn place bu ñoo liggéey, ñoo bokkal lu ñoo liggéey yi, am na lu ñoo liggéey loo xam ne ñoom ci ñoom ñaar ñoo koo liggéey. Waxtaan nañ si tuuti tey dinañ ci gën a dugg nag, waaye lu ñoo gën a waxtaanee tey mooy feebar yi ci boppam. Naka la dee di dalee xol bi, den su nekkee ne time may nañu ñu wax ci mbiri furfur bi, suñu time may ñu bàyyi ba beneen programme ñu dugga nag ci mbiri feebari furfur yi, ñu waxtaan seek yéen. Mariama. Assalamu alaikum mbadi Gambian kul anin jubir lal mbal konton na kabo QTV tala bumbato
kafali ko aldidma Mariama Sane aning Dr. Bafon Dr. Boubacar Dia wala be siring ale jang alla jata kende akacha karola e ka fomi e health link dalita ka kale nyamin lokun ka jata kende akacha pour ka banko dingol fahamandi jato ka tama nyamin aning mimbe kala fonga jata kende asoto lokun tambila nali e jibero kenun kacha min ke walam na kacha nyatilinta juso aning kuf kafol mol kalam tandi mol hakilo lafa juso katama nyamin aning nga fo mol yele ko juso ning kuf kafo itolbe laring nyamin siso kono e be laring adi ka doko ke nyoka nyamin nga mol london de la kafo ko wo kufulol jato balab aketa beyango ati aketa hada madingoti wo kufulol e doko so tole mi alon ke tolle ka ke nyola jato bala nimbota woto be tata sate kono alia je video tambila itata sate kono kamol nyininka itolla londo tata nyamin nyin kufulol jato kono alia jen tata subu wafilaya bidin tata nyininka aka jusomi wafi aning aka nyin kuf kafo mi wafi fate yalon ni katama nyamin beyango kono mate jato hada madingo jato kono mbota woto nga minil ba dali tata subu wafola itata subu sangola ngi fana nyininka ila londo ye so minna komi nyinku fulol katama nyamin mbota woto fana nga karabunto dinding do nyininka adunga te njabi minna woning na kacha sutiata nyola bakel aya itandile komi na karandirlal karambungoto ibe dindingol mako ikane adungi be karandika minna aye nafa bakel woto be minkela dorombe muruna o video kanne pour nga jibe mole jankuro ke nyamin nga hadam nga banko dingol hakilo sendi tolye min fo nim pareta wala be dunna bi na kacha be nyabe tilinna jusol ninga tara wato yen so komi ndoka fo nyamin dorombe dunna kufka fo kono bari bi kurangol minika jusoma mbe wole kacha la bake nga murum video kan ngejube. Thank you, dear listeners, and welcome once again after listening to those interesting videos. The one that interests me most is the butcher and what he thought was the function of the heart, in which he felt that it is only when somebody is scared or somebody is anxious that the heart pumps. And actually, you know, we described the last week that the heart, from the time before even we are born, the heart is beating all the time. It is only that when we are scared, the heart beats faster and more strongly, and there is a reason for that. For everything that happens in our body, there is a reason for it. There are regulatory mechanisms, and we tried to talk about this in our first program, where we said that there's lots of communication systems in the body. Actually, just to cut it short, the function of the heart is one very simple function, is just to pump blood throughout the body. It doesn't have any other function. One of our listeners was very right to say that the heart is life. If the heart has a disease, not all diseases of the heart kill people, but if the heart is not working, then the owner of that heart will die. If it doesn't pump blood, the person dies. The reason for this is also simple, is that the blood is the messenger of life, so to say. It's what sustains life, because it is the blood that is pumped to the whole body that takes the energy to that to all parts of the body, for that body part to function. It is also the blood that transports the oxygen from our lungs that we are breathing in the air now. The oxygen that is going in the air goes inside my lungs. That's why I say that they work together. And from the lungs, the blood picks up the oxygen, and that goes to the heart, and that blood is pumped throughout the body, and then it gives the rest of the body the oxygen that it needs. So therefore, if the heart is not there to pump the blood to the rest of the body, then the rest of the body doesn't get oxygen, and the rest of the body dies. And that is why when somebody dies, the heart stops, or when the heart stops, somebody dies. It is the same way also that when the oxygen is given to the rest of the body, there is some waste product that comes out, which is called the carbon dioxide. That same blood transfers it back to the heart, and it pumps it to the lungs, and the lungs you exhale, and the carbon dioxide goes out. So this is very, very important, and that is why the heart is very important. The sugar that you eat from the body goes into the blood,
and the blood now takes it to the rest of the heart, takes it to the rest of the body, and it gives you the energy that you need. So basically, if there's no blood flowing, the person dies. If there's any part of the body that doesn't have blood flowing in it, the person dies. And this is why the heart is very important. Now, there are situations in which you need more oxygen and more energy, and those are the situations that the heart beats faster. And one of them is when you are scared. It doesn't mean that it's only when you are scared that the heart is beating, and it doesn't mean that the heart is the place where emotions are. That's why we all, if you read any book, you read any poetry, you listen to any song, people talk about, the heart, being the place where emotions are, but it is not. It is actually that the emotions sometimes are in situations where you require oxygen and you require nutrition, and therefore the brain, which has the place of emotion, instructs the heart to pump faster in some situations so that you can get this energy. But the heart's function is simple. Let us all remember that the heart has only one main function, which is to pump blood throughout the body. And I think this is very important for us to understand. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy seetaan nañ ñun ñëpp ñooñu nga xam ne laaj nañ leen lan mooy xol bi. ñoom it tamit ñëpp jéem nañ pour ansa lan mooy xol bi. Gis nañ ñi nga xam ne ñoom óorut leen woon lan ay xol bi. dégg nañ tam ñeneen ñi lan lañ foog ne mooy xol bi. dégg nañ xale bi nga xam ne moom it ñu ngi ko doon di jàngal lan la wax ne mooy xol bi yooyu noonu yëpp. waaye man lu ma ci gën a interest mooy ki nga xam ne moo doon di jaay yàpp bi. buñ ko laajee lan mooy xol bi, mooy mu ne xol bi mooy bi nga xam ne soo tiitee wala nga ragal wala ngay daw wala yooyu moo dee pompé. luñ ci war a xamee rek mooy ne xol bi nekkul ne time boo tiitee rek wala time boo ragalee rek la dee pompé. waxoon nañ fii nii ci suñ programme bu njëlbeen bi ne xol bi balaa ngaa juddu sax mu ngi commencé pompé. xol bi nekkul place bi nga xam ne fa la yëg-yëg dee nekka wala ragal dee nekka wala yooyu noonu yëpp. lu xew rek mooy ne am na yenn temps yoo xam ne soo ragalee xol bi dafa niit pour dóor bu baax. te lu tax loolu noonu war a xew moom laa leen bugg a waxal léegi nii mooy ne deret bi moom moo dee di mooy comme transport bi moom léegi nii suñ amutoon ay tali yoo xam ne dëkk boo xam ne amut ay transport wala communication, dëkk boobu noonu du mun a dem. nit ki tam su nekkee ne amut loo xam ne mooy yóbbu lekka yi fan la ko war a yóbbu lu ñoo ooyee oxygène bi fan la ko war a yóbbu kon dunda du mun a am. moo tax xol bi su taxawee dara du dox. léegi nii deret bi nag moom mooy yóbbu loolu noonu. deret bi moo dee jëlee lu ñoo ooyee oxygène si ngelaw gi nga xam ne moom la ñoo nokki mu yóbbu ko fépp foo gis si yaram bi, te oxygène boobu lañ soxla pour mbir yi dox ci biir yaram bi. deret bi mooy yóbbu lekka yi nga xam ne dañ ko lekk mu jaar ci suñ butit yi si deret bi la moo jaar. su fa jógee yaram bi fu ko soxla xol bi dóor mu yóbbu ko foofu noonu. moo tax bés bu xol bi taxawee rek yaram bi yëpp ay dee parce que amul deret boo xam ne mu ngi faa dem pour yóbbul ko lu mu soxla pour dunda. moo tax it tamit time yi nga xam ne dañ soxla moo énergie yuur bi dina wan comme soo ragalee war a daw. parce que soo waree daw da ngaa soxla moo oxygène, di nga soxla moo glucose, di nga soxla moo nutrients. so di nga gis ne xol bi dafa war a dóor bu baax a baax pour moo deret dem foofu noonu. moo tax soo ragalee xol bi yuur bi moo yëg ne ragal nga den mu wax xol bi ne dóoral bu baax a baax. moo tax ñu bari dee foog ne xol bi moom mooy yëg waaye nekkul ne xol bi mooy yëg. waaye léegi ni ñoo def rek mooy suñ bàyyee ba Mariama wax lii nii yëpp ci kalaama mandinka dinañ ñëwaati nag. tey lu ñu soxal yëpp ci programme bii nii mooy waxtaanee woon nañ su feebar amee lan mooy mandarga yi, lan ngaa yëg sa yaram. waxoon nañ mbiri xol bu métti, waxoon nañ mbiri xol boo xam ne mu ngi dóor ba nga koo yëg te xol bi warta dóor ba nga koo yëg. waxoon nañ mbiri nokki yi nga xam ne yaa ngi commencé yëg ne nokki bi mu ngi jafe. mbiri sexat yooyu noonu yëpp waxoon nañ ko nga xam ne moom mooy mandarga yi nga xam ne na la wan ne xol bi wala furfur bi am na problème. tey nag lu ñu war a dugga mooy lu ñu bugg a dugga mooy feebar yi benn ñu dugga si jox leen si tuuti idea
lan mooy feebar yooyu noonu pour nga xam ne képp koo xam ne am na dara dina mun a ñëw ci xelam ne xëj na problème am na so loolu lañ bugg a dugal léegi ñu bàyyi Mariama rek mu wax ko suñ mbokki mandinka yi den ñu door a mun a continuer. mbaɗiŋola ali interview oji ɓele ali ajale biri tata sati kono ye mol ñininka itolla dankuro keta ani londo ye so minna ñing juso katama ñamen ali ajale ye biri tata subo wafila ya minil be subo sankan abulu kabri ye ñininka itolle dankuro ke ñamen anu biri tata e karamunto dini ngo fana ñininka ate fana na dankuro keta minti ye subo wafila fana ñininka ala dankuro keta minti ñafo ngo betilin na minna wolom komin subo wafila biri ya te ñininka munam jusoti ako juso mu kulete mi ya lon ko ni kijo farata atele ka lipa tariyake wo yen nyaayele ndi bakele puru ning banko molie kacha puru ke la hakilo la fa coming juso ni ko juso munomala do ko ti jato kono docteur Kamin Fodron wolom juso ye doku killing ne soto mi ya lon ka kumata bake wolom atele ka yellow pompi pour ay futa bala jato dula beto isaje dawoda a futata je ya tama a nyanta ka tama nyamin a dite kole ya kusota la je ila balu kono coming a Kamin Fodron juso mu kulete mi ya lon ko coming ni sulata nka fonyo min dundin jato kono nka ika foto babol ka faye oxygen ninga oxygen o ninga niji oxygen o dunta jato kono yelole ka pompi fo oxygen o ye futa bala jato dula beto mi ya lon ka nyanta ka futa je pour jeliye tama i nyanta ka tama nyamin juso la do ko mo walati walam pour ka jato ka yellow pompi bala jato bala ni yaje fana ninga domoroke sulata kon tubabol ka fo mi energy walam coming sembo sulata sembo lale pour bala jato ye tama anyanta ka tama nyamin ni domoroke wo jelo kon wo domorol kata yelo le kon aduni tata yelo kon jusole ka wo jelo nyim pompi pour ay futa bala jato daminul sulata wo domorola domor fengol la watara balo ya do ku faka pare ita futa bala jato dulal minil ya lon ko sulata la pour je sa tama anyanta ka tama nyamin coming nal ka programme jibe programme minil tambita coming ning juso kumasi takasa sa dorong kurangol mini kual minute sa tandi balo kono ko nyinde asake juso lam coming single yejiti man tata nga kufka fol fanan ko toto wal fanan be mu kulati mi ya lon ko niyaje dorong e hakilo nyanta ke sole ko asake nyanga taral ka kacal na kacala moy al be londo so tara ko nyin asake nyimu juso lati o nyimu kufka folati bari bi na kaca nyabe tilin na coming afale nyamin kabringa commencé programme yele nkombe juso la courant le kacala courant min ya lon ko ika juso ma bimbe mol landrindira walla be mol hakilo la fala walla pour isa faham ko juso ning courant ketala dron ning courant karile ka muta coming ali na ali na kumola moy folo ton ko subwa fela ko ning juso lipata kijo farata woto le juso ka lipa bake adun dol ka foko fanan coming ye bala fatiyo soto fengo e doron juso wo ila fita mola wo be juso le ka yitandi hani juso ka aka ye lo pompile bari niaje hadama dingo ko kuwa kalamta balola ibalo se fano moye wo be kata kabo nsondo mole to wo miraro ka bo sondo mole to ning abota je ay yelo pompi way futa juso la den juso nying nate farita te bo do kula le comme nga fo nyamin ay yelo janjandi balo kono fonkawo ko mini kalam tambala fon balo ka fano moye hakala fi mola wol be ka keno balo kono o be mu yelo le ti juso ka min pompi lafta mo londrinde la doron ko juso amu kuleti mi yalon ka aka yelo pompi balo kono le pour ay futa balo jato la nsula tala nyami bala jato itama wanyama mbeduna ka chako nombe pro ay diamo sindi la doctor la. Thank you very much. I think now we will go straight to try to explain what diseases can affect the heart. The problem always is that when talking about diseases, it is very essential for people to understand the structure itself before you can understand some of the diseases, and that is why I sometimes waste a lot of time trying to explain things so that by the time we go into the disease it's easier to understand. I don't think the last time we described the heart itself. We have seen it. In fact, I think we missed telling the
the butcher to cut into the heart so that we can see the inside of the heart. But just to give you an idea of the inside of the heart, and we will show you some pictures that you will see on the screen about how the heart looks inside. But basically, the heart has 4 chambers. And these chambers each has a function, because when the blood comes from the rest of the body, it enters one of the chambers, because at that time that blood is full of waste products, and then from that chamber it is pumped into another chamber, which now pumps it into the lungs. So that is one circulation. So that now goes into the lungs so that you can free all the waste products and then get all the oxygen, and that pumping, that power that it has given, it brings it back to the heart. It doesn't take it from the lungs straight to the rest of the body, because it doesn't have that much power to do that. Then when it brings it to the heart, it now pumps it to a very strong chamber, which is the 4th chamber. So it goes into one chamber from the rest of the body, then to another chamber which pumps it to the lungs, then to another chamber which takes it down to the bigger chamber, which now pumps it to the rest of the body. That is the biggest chamber, is the left side of the heart, which is called the left ventricle, which now pumps it to the rest of the body. And why I'm talking about all this is just so that you have an idea. With this system, just like with any pump that we have in our normal daily lives, there are valves that are affected, so that it just has one direction, because you don't want the blood coming from the body to go back into the body. So there is a valve that makes sure that once it enters from that chamber to the next chamber, it doesn't go backward to that chamber. And there are these chambers also, and those chambers should not communicate. So this is very important for us to know. Also, another thing that is important for us to know is to know that the heart itself needs oxygen and needs nutrients. So it has its own blood supply. These chambers we are talking about take blood from the body and take blood back to the body, including when the left ventricle pumps, it now pumps first to some blood vessels that supply the heart, because you have to feed yourself before feeding anybody else. So that is where it feeds first before it goes to the rest of the body. And I want us to know that also, because then it will explain some of the diseases that can happen to the heart. So if we understand that there are chambers in the heart that are independent of each other, that should not communicate, then we know that there are some diseases that now there is an abnormal hole between one part of the heart and another part of the heart. These diseases, normally we are born with it. So I am starting with the diseases that can happen in children. So it's not only adults that can have heart disease. Actually, a lot of the heart diseases happen in children who are born, newly born children. Nowadays, they can even be discovered while the person is inside their mother's womb. When you look at their heart, you can discover that there's either a problem with some valves, or there's a problem with the holes in the heart. So just let's describe it as hole in the heart. And if a child is born with a hole in the heart, what are the symptoms that the mother can see? One of the symptoms that the mother can see is that the child is born, obviously most children, if it is a cold season, they are born, they get a little bit blue. And when their heart starts beating very well and their lungs start inhaling, they get red. Okay, so that blueness goes. So you can have a child whose lips are always blue, then you have to be concerned. Okay, or you look inside the mouth or the tongue is blue, it's not pink, it's supposed to be pink, then you have to be concerned. Or you look at the fingers and the fingers are blue, then you have to be concerned as a mother. This is one of the things that can happen if there is a hole in the heart or there's an abnormal valve in the heart. The other thing that will happen is that the child can have difficulty in breathing. You can see that the child is struggling to breathe, and you can see between the ribs and the tummy, you can see a recess there, like a hole coming up there. That is also another symptom that this child has a problem. And if the doctor listens with their stethoscope inside, they will hear some abnormal sounds, because that is essentially when we listen to the chest
when we put the thing called the stethoscope on the chest, there are two things we are looking for. The heart sounds, which have a normal way if they are working fine, and abnormal way of noise if they're not working fine. It's just like the mechanic. When they listen to your car, you rev your car, they listen to it, they can tell you, no, there's a problem with this pump, or there's a problem with this carburetor, or whatever it is. It is the same way. There's a normal way that it is supposed to beat, and if you hear it beating in another way, then you will know maybe there's something regurgitating somewhere. That means that there is a valve that is not working, so that instead of everything coming down, when it pumps, it goes backwards. That is not a good thing. Or sometimes some of the valves are too tight, and then something cannot go very well inside it. But those are the things. So one of the problems that can happen is either holes in the heart or abnormal valves. And they can happen, actually, abnormal valves can happen in children and in adults, but holes in the heart that are abnormal holes happen only as a congenital problem, something that you are born with. mbokk yi luñ doon wax rek, wax bi xaw naa gudda tuuti, waaye dinañ ko jéem a wax ci lu gàtta pour nit yi mun koo understand. mooy ne léegi nii dañoo bugg a dugg nag ci feebar yi nga xam ne mooy dal xol bi. te normally man su ma bugg a wax dara dinaa bugg a explain bu baax a baax pour ñu mun a xam xol bi, parce que nekkut ne ñëpp a ko xam. buñ seetaanee rek vidéo bi gis nañ ne nekkut ne ku nekk a xam xol bi lan la, xol bi naka la moo liggéeyee. moo tax ñu war a mun a dugg ci biir wax leen ko. xol bi ci boppam soo ko seetloo ñeneenti cémba moo fa nekk. cémba nag mooy ñeneenti laka dëkkuwaay mu ngoog waaw ñeneenti dëkkuwaay moo fa nekk. so waroon nañu wax sax ku ñu doon wan mu dog ko wan ñu ko, waaye dinañ leen ko wan ci nataal léegi ngeen gis ko. suñ dogee xol bi ci biir di nga gis ñeneenti place yoo xam ne moo fa nekk. ñeneenti place yooyu noonu yëpp bépp bu nekk nekkul ne pour am ñeneenti jabar la nag, waaye boo ci gis am na lu moo liggéey. mooy ne dëkkuwaay bu njëkk bi, su deret bi jógee ci yaram bi, deret bu tilim bi, xam nga deret bi su demee ba ci yaram bi ba jox yaram bi lekka bi, suy ñëw dafaa ñëw ak tilim. so deret bu tilim boobu noonu foofu la moo njëkk a jaar. su jaaree foofu noonu, boobu noonu pompe ko dugal ko ci beneen dëkkuwaay boo xam ne dina ko pompe yóbbu ko ci furfur bi. su demee ci furfur bi mooy génnee tilim bi dugal fa lu ñoo ooyee oxygène bi, lu baax li. su ko dugalee ba pare nag mu delloo ko ci xol bi, mu dem ci beneen dëkkuwaay, mooy ñetteeli dëkkuwaay bi. boobu noonu dugal ko ci beneen place bi nga xam ne boobu mooy place bu mag bi nga xam ne su pompé rek dina mun a dem fu nekk ci yaram bi. boobu noonu da door koo pompé mu dem fu nekk ci yaram bi. waaye lu ma doon wax fii nii rek mooy ne balaa ngaa am na waxi olof yi xaw ma ko bu baax a baax, waaye am na wax bu rafet buñ dee wax ne balaa ngaa soosal nit soosal sa bopp, wala xaw ma naka lañ ko dee waxee. waaye xol bi tam noonu la moo liggéeyee. mooy moom ci boppam soxla na lekka boobu noonu ñuy wax noonu, moom ci boppam soxla na oxygène boobu ñuy wax noonu. soo dina am ay jëmukaayu deret yoo xam ne mu ngi ci biir xol bi, moom daf dee pompe ci boppam njëkka balaa moo pompe feneen. lii nii yëpp ñuy wax ni lu am solo la pour fàttali ko suñ ñëwee ci mbiri feebar yi. soo léegi ñu ngi dugga nag ci feebar bu njëkk bu ma bëgg a dugga, mi nga xam ne moom nit daf ko dee judduwaale. mooy ne xol bi wax nañ ne ñeneenti dëkkuwaay yooyu noonu yëpp benn bu nekk sa bosi boppam dafa tëju, warut a communicate ak beneen place, warta am pax yoo xam ne normalut. am na ñoo xam ne nag dañ dee judduwaale ak ay pax yoo xam ne mu ngi nekk diggante benn ci dëkkuwaay yi ak beneen ci dëkkuwaay yi. loolu daf dee indi problème. ba pare tamit su nekkee mu ngee pompe mu wàcca, war naa am bunta boo xam ne su wàccee warta mun a génnati ci biti. mooy comme deret bu tilim boobu di ñëw noonu, su ñëwee ci place bu njëkk bi mu yóbbu ko fu mu ko war a pompé ci furfur bi, warta dellu gannaaw. so am na ay mbir yoo xam ne moo fa nekk yoo bunta yoo xam ne dina mun a demee nii, waaye du mun a demee du mun a dellu. yooyu itam bunta yooyu itam daf dee am problème, mooy lu ñoo ooyee valves daf dee am problème. waaye léegi nii maa ngi ñëw ci feebari xale yi, moo tax ma bëgg a njëkk a dugg ci boobu noonu, parce que boobu bi nga xam ne pax yi la moom ci xale rek la dee dal. am na bi nga xam ne nag valve yi la dee di dal, boobu noonu daf dee dal tam mag. waaye su nekkee nag xale judduwaale na ak problème yi xol, lan la yaay bi di gis, lan la nit yi di gis. xale su juddoo bees, nu moo juddoo noonu rek ñu génnee ko ci yaay bi noonu rek, parce que furfur bi commencé dugg da liggéey, da ngaa gis daf dee bleu tuuti, mel ni kola bleu bii nii, wala kola bleu ba leen di nga gis ne tuñ yi soo ko seetee dafa bleu, làmmiñ bi soo ko seetee dafa xaw a bleu, loxo yi soo ko seetee parce que loxo yi dañ dee weex, dañ dee di pink, mu ngi xaw a bleu.
loolu nag su commencé nokki rek loolu dina dem waaye am na xale yoo xam ne su ko yaay bi seetloo ne ah mu juddoo ba pare sanga nañ ko ba pare yëpp mu ngi commencé munta blue boobu noonu mu ngi ci moom kon war naa ñaaw njorta ne xol bi mun naa nekk ne am na problème parce que su amee pax diggante fu deret bu tilim bi war a nekk ak deret bu set bi war a nekk su jógee ci long si kon na nga gis ne deret bi nga xam ne bu tilim bi la dina dugga fu mu warta dugga nga xam ne léegi nii tilim boobu du mun a génn moo tax blue boobu noonu di mun a am di nga gis ne xale bi tam nokkeem du mun a nokki di nga gis ne mu ngi am jafe-jafe ci nokki bi xale baa ngee struggle pour nokki nga gis ne suy nampa sax su nampee benn yoon mu bàyyi because mu ngi bugg a nokki du mun a nokki bu baax loolu tamit dina am ci xale yoo xam ne wala di jooy yu bëri parce que mu ngi struggle pour nokki so yi mooy mandarga yi nga xam ne su nekkee ne xale judduwaale na ak feebari xol mun na koo am ñu bàyyi yaay yi seetlu ko ñi nga xam ne tam ñooy midwives yi di jural doom yi ñoom tamit mun nañ koo seetlu docteur yi suñ dégloo xol bi dinañ déglu xol bi naka la moo dóoree parce que loolu ñuy def ci dina bi noonu loolu la rek pour seet xol bi naka la moo dóoree nga xam ne su nekkee am na luy dugga foo xam ne warta dugga di nga dégga loo xam ne naka la faa duggee nga xam ne lii nii duggeewul fu mu war a duggee wala nga déglu furfur bi naka la moo nokkee nga mun a xam ne lii nii am na foofu noonu problème so noonu la ñoo mun a xamee mandarga yooyu noonu yii nii ñuy wax nii yëpp léegi nii am na ay faj yoo xam ne xëy na éggagut fii nii ci suñ dëkk bi fii nii waaye am na xale yoo xam ne léegi suñ ko seetloo si ñoom dañ leen dee yónnee bitim réew ñu opéré leen su nekkee pax-paxang fa ñu fata pax boobu noonu su nekkee valve bi moo am problème ñu defal valve bi ba nga xam ne lu war a jaar mu jaar foofu fu mu warta dem du fa dem kon ñu bàyyi Mariama wax loolu noonu den ñu door a continuer waxtaan bi fataka docteur mbaɗigol nga kaca continuer doron commin nga falle ñamin bi na kaca ñaɓetilinna jusolella anin an kurangol minika jusoma bari jannim be dunna kurangol kono doron laftale moliya faham jusobe nyamin janibe ebe kurangol la na foya long jusobe nyamin adunga ay sidulal min soto adunga aka doku nyamin coming juso niya jibe docteur ko nyaadi nyanta kafonung subu wafilale pour ay juso faranye pour nga jibe saje mol saje juso be ay sidulal min bije be larinje nyamin niye juso jibe sidula nani le bala ninga tare juso farabi aliya jibe sidula nani le bada adu wo sidula wali e doku wala e la doku sotale min ya lon ko i mankiling ani la doku wal manya na ka nyobatandi e be nyanta ka doku ke i nyamale pour juso setama anyanta ka tama nyamin ni ya jibe sidula folo wo coming ning juso yelo pompi atata balajato o dulalto minul sulatala ninga tarabe murun nanan aning nole ka murun nan bitun ning atata drong akata juso la sidula folo leto me alon ko ani wono ning o sidula folo nying ya jibe ay pompita aya samba fulan jangoto bitun fulan jango ning wono nying wala ka samba kufka foto natata kufka foto no min bebi je kufka foka wono be bondi jele ay oxygen o nying ke yelo kono ay ta sidula nani ay saban jangoto o sidula saban jango wala ka futandi nani jangoto nani jango dum wala musidula banyinti wala ka yelo pompi ay jibalo kono ay ta balo dawda miyalon ka nyanda ka yelo soto pour jese tama a nyama wosidula nanol lam jusoti minel yalon ko yelo ka tama nin jelela faye futa bala jatuto a nyanta ka futa damin bi nakacha ako mba nyatili na komin kurangol bari janni mba nyatili na wala dorong mbe dindingol le folo ka chala bari janni mbe futa la woto mba folo mole ko dorong ñin sidula nanol niwe doko la sidula folo la doko mominte won ning sidula fulanjango imanya na kanyo soto ning sidula fulanjango fanan fo kufka foto fo sabanjango to fo nani jango to wol be fanan coming ninga tara yelo nota abota je amanya na kasilo soto pour kamurung sidula folo ta akumasi ta daming adum minil kawo tanka wala coming silo lebije sila mesongo lebije tubabol ka fo minil le valve min kawo tanka bitum ba folo coming nin dindingo wuluta saying doka ko nyaming ning dindingo ba ko no kono hanning kurango be ajuso lan sa jenole ajuso tamanya ninga tara scanning kai isa juso tamanya
manya jibe no ning atara ay courant soto doron nsafo no coming nin dindingo wuluta minil katara minil nene katara wuludula ninga tare ke hakilo to nin dindingo wuluta doron ikajele ko na wuluta abalo ka blue follow akatala blue no coming doctor la ni uniform o be nyamin fo big wo min kawatin na wala katu ko kufka fo man amang yele pour dindingo se nijio kumasi katu won nijio wala tan ni wuluta ika kata pour ye kumbo ike balol tiri pour ye kumbo pour isaje kufka fo ye yele den wo wo oxygen o se kumasi ka pompi yellow juso se kumasi ka doku ase yellow samba dulal to adun ning akumbota dorang ikaje ko abala jato ka pinkle aka chloroso to le coming ay wule ay kumasi ka wule ngadi no je kumbo fo kumasi ka wule lafita le dorom coming wulula sakantuma minil bamal ninga tara dindunga wuluta ik mandara ko min je kay tandi ko seke dindunga nying juso ye courant wala soto wala coming nin dindunga yajibe abala jato aka blue mulunke couleur blue ite aje dindingo coming a daturo ise hakilo tuwoto daturo nying ni aje ko amang wule ko ma nyanta ka wule nyaming anego nyanta ka wule le amanya ka couleur do soto ning wule mankile ni aje ko anego man wule amang wule fo ike hakilo to ko abulu tale abulo dindingo dindingo balo ka koyle so ninga wolje dorong dindingo balo blue ta dorong salon ko a seke hakilo nyanta kan soko a seke dindingo nying juso yo courant wala soto coming nying courant o mi alon ko coming sa mbafalo ko dindingo juso yo huwale soto huwa dum wala kuti mi alon ko dindingo bul aka wolle muta ina se wuluno le wala courant mi alon ko biri ba ko no kono aye mutale foka bringi wuluta ya tandi ko juso yo ay huwale soto je min manya na katara je isaje wo sifalle katina ning atara yellow pompita juso yellow pompi aka manya na kamurun daming aka murun waleto and roaming ngafo ko coming silol le bije minil yalon ko ika nying yelenori ngot tanka puru ay futa ay tadula do to ay murunje nko wala valvolti wo mu kuraneti mi yalon ko aka dindingol mutale aning aka kebal fana mutale wol be mu kulati ka juso la courant ti mi yalon ko ase nyimmo flol mutan ase keba mutano ase dindingo mutano bar nin ko juso ni tata lopitani ko docteur ko doron dindingo juso ye ko wala soto wo mu courant ti mi yalon ko aka dindingo le muta so juso mu courant ti juso courant mu courant ti mi yalon ko aka ase mobe mutanole bare amang lo dula soto coming ase dinding courant lam mbate keba courant lam lafta molye wala faham ko doron comme ni nyi doron isa lon ko juso ye commencé ta ka courant o sotale mbe kacha se ndila docteur la pour nga dung akono bake kayitandi mun courant si fallem adunga ko coming nin dindingo juso ye courant soto kaje ko jama lika fo alfa liyamar bulula liyamar pour ye dindingol kata ke sambatu babudu pour isaje isi jarano ning atara ajara robije docteur mbe kacha tulibuli ya continue. Thank you very much, Mariama. Thank you very much. I think I will stop there. Time is fast going. I was thinking that we can finish all the diseases in the heart, but usually what we think in terms of time is a little bit short. But I am going to quickly go to just another disease of the heart. I think unfortunately we will have to have another program on the heart after this one. It seems that we may not be able to finish it because I think the heart is really very important and we really must understand these problems and I think it can save a lot of lives. If moms know that if my child's lips is always blue or the hands or the feet are always blue, there's a problem, then it can save a lot of things. But the next diseases, set of diseases that can affect the heart are what we call the valve diseases. Okay, so today if we cannot finish it, I mean, because there are three groups of diseases, the ones that I have mentioned, which are the congenital ones and the holes and so forth, the valve diseases, and what we call the coronary artery diseases, and obviously the heart muscle itself can have disease, but the valve diseases can occur, just like I said, in children and in adults. And a lot of times it is because of abnormal deposits or weakness of the valve. We'll go to the deposits first. So there are things that can deposit in the valve. The valves have to be very soft and pliant, so they have to be moving. So usually valves are in such a way that
because the heart is a one-way route from the first chamber which we talked about, which is the right atrium, then goes into the right ventricle, then goes into the heart, the lungs, then goes into the left atrium. It's all one way. It cannot go backwards. So these are the valves that prevent it from going backwards. So the valves sort of look like that, so that when something is coming, it comes easily. When something tries to come this way, it closes it. Okay? And these valves, if they are weak, then when something is coming, it goes. But when something is pumping there, then it doesn't close very well. Or sometimes the valve can become very thick. And because of deposits. These deposits can be because of various types of infections. And I don't think it is necessary to go into those infections. But the other thing that can cause the weakness of the valve is typically high blood pressure. If somebody has very, very high blood pressure, it can damage these valves, and it can cause some weakness in those valves and can cause something called regurgitation. Basically, what is important to know is what does the person feel when they have this problem. You see, the thing is that to get the blueness, the reason why we talked about the blueness, I think people may want to know, why is it blue? Why is the child blue? The fact is that when the blood is full of oxygen, that blood is usually red or pink. When the blood goes to the body and that oxygen is removed, the blood becomes bluish. And that is the blood that is flowing throughout the body. And that is why the parts that are light colored, they become blue. In fact, for us, we're talking about the tongue, the lips, and the hands, because we are black people. But for the white people, the whole body becomes blue. The whole body becomes blue. In adults also, if they have some of these problems where there is the blue blood where it is not supposed to be, the blood that has a lot of carbon dioxide and little oxygen, they can get blue also. They can get blue either in the tip of the fingers, they can get blue in the area of the mouth, and so forth. But it is not very often, because it is not that severe in them where all the blood is affected. But then they can have abnormal heart rhythms, like the palpitations. They can have easy fatigue. That is one of the most common things, that they get tired very quickly. As I said, I can come and run to these stairs or walk on these stairs up to maybe 10 stairs without even feeling tired. Somebody who has a heart problem where the blood is getting mixed, then enough oxygenated blood doesn't go to the body, then they walk 1 step, 2 steps, they have to rest. And there are people like that. We may not realize it, but there are people that cannot climb a whole flight of steps from one floor to another floor without resting 2-3 times. They get breathless. They cannot breathe anymore because there is no oxygen. And they are trying, it's as if you are getting, how do we call it? You are getting suffocated, because your body feels that there is no oxygen coming in. And the only place the body can blame is the lungs, and tell the lungs that, look, you are not breathing enough, you have to breathe faster. So the body starts breathing, and then you don't feel that satisfaction that there is oxygen, and that is why the breathing becomes very difficult. So that is also another thing that can happen in these circumstances. So easy fatigue. You can also get swelling of your feet if you have abnormal valves inside the body. So these are, in adults, I think, in short, these are the symptoms that they can get when they have abnormal valves. And when the doctors see them, again, it is just they can listen to the heart and they can hear some certain sounds that are not normal. And also, the best test to do is something called an echocardiography, which is now available in the country, where they put something like a scanner on the heart, and they can see all the valves, they can see all the chambers. Where there's a hole, they can see there's a hole. Where blood is going where it is not supposed to go, you can see it with your own eyes on the scanner. And again, there are treatments for that. In fact, valves are being replaced now. The valves that are weak, there is open heart surgery where you can remove that valve and put even metallic valves there that make sure that when the blood goes, it doesn't come back again, and so on and so forth. So there is treatment for it. You know, we have now specialists in the country who are cardiologists
who can diagnose the problem. We still don't have open heart surgery in the Gambia, but we can diagnose the problem, and if one can go abroad, there can be sponsorship for people who cannot afford it because it's very, very expensive. mbokk yi mu ngi mel ni time a ngi dem. ñun dañ fogoon ne dinañ mën a waxtaanee xol bi yëpp tey waaye dafa mel ni daal du possible so lu mujjee lu maa bëgg a waxtaanee mooy beneen feebar boo xam ne daf dee di dal xol bi boobu noonu dinay dal mag dinay dal xale bu njëkkee waxee ni mooy pour pax yee yooyu noonu moom dañ ko judduwaale so moom daf dee di am waaye bi nga xam ne day dal mag ak xale mooy bu dee di affect valves yi mooy li nga xam ne parce que deret bi su jógee ci yaram bi one way la comme dafa mel ni suñ tali yi rek xam nga léegi ni su nekkoon ne tali bi mu ngee demee benn side right side bi mu ngee demee nii keneen ñëw di bugg a demee nii dafa indi problème so xol bi tam noonu la xol bi benn one way la mooy ne su jógee ci yaram bi dem ci first chamber bi chamber boobu noonu yóbbu ko ci beneen chamber boo xam ne moo ko yóbbu ci furfur bi su jógee ci furfur bi dem ci beneen chamber bi boobu tam yóbbu ko ci boo xam ne moo ko yóbbu ci rest of the body amut nag benn place boo xam ne war naa dellu gannaaw su delloo gannaaw rek problème mooy xew te lépp loo xam ne ci xol bi dina ko delloo gannaaw mooy problème bi benn ci problème bi mooy valve yow nga xam ne su jaaree benn yoon warta mun a jaaree beneen yoon bi yooyu yenn yi dina am ay jàngoro yoo xam ne dina ci dee mun a dugga ba yàqa ko su ko yàqee nag benn mu tëju boo xam ne deret bi nu mu war a ñëwee foofu noonu du duggee wala mu ubbeeku boo xam ne léegi deret buy ñëw su buggee pomper pour mu dem kanam du dem kanam dafaa dellu gannaaw te su delloo gannaaw nag accident mooy xew ak yeneen deret yi nga xam ne mu boolee deret boo xam ne warta boolee moom mu nekk problème yooyu nag mandargaam ci mag mooy naka mooy ne mag bi moom lu ci ëpp yëpp xëy na du bulo boobu noonu waaye di nga gis mag yoo xam ne suñu demee ba sonna digga soo seetee seen làmmiñ bi mu ngi bulo soo seetee seen loxo yi mu ngi bulo waaye loolu dafaa fekk sonna nañ digga waaye balaa loolu di xew lu dee njëkk a xew mooy jafe-jafe ci nokki dañoo am jafe-jafe ci nokki parce que comme nuñ ko waxee rek furfur bi ak xol bi ñooy liggéey nekkul ne xol bi mooy nokki de waaye xol bi su liggéeyut nu mu war a liggéeyee furfur bi dafaa jéem a nokki bu gaaw a gaaw nga gis nokki bi gaaw su nokkee mu du yëg ne nokki na nokki boo xam ne ngelaw sax dugga na te fekk ngelaw dugga na lu xew rek mooy xol bi mënu koo pomper bem dem yaram bi yëg ne ngelaw dugut mu am tamit ñeena ñoo xam ne dinañ seen tànka yi dinañ néewi parce que deret bi mu ngee dellu gannaaw mu ngi waroon a jógee ci tànka yi dem ci kaw waaye am na loo xam ne mu ngee dellu gannaaw moo tax nga gis tànka yi di néewi sakatuma su taxawee tuuti tànka yi néewi am ñoo xam ne léegi nii pour éeg ñaari escalier sax duñ mën a éeg ñaari escalier parce que suñu éegee benn escalier rek luñ soxla si oxygène duñ ko mën a tee am parce que xol bi mu ngee jéem a pousse de waaye mu ngee dellu gannaaw deret bu waroon a dem demut mu ngee dellu gannaaw so yooyu ay mandarga yoo xam ne la nit mun su ko amee war naa xelaat war naa ñaaw njorta ne soo moytuut xol bi mun naa nekk ne am na problème ci problème yi nga xam ne moom lañ wax dinaa bàyyi Mariama wax loolu noonu den ñu tëj programme bi nii ñu dik leen suñ ñëwee next time tam dinañ continuer ci xol bi ndax because munuñ koo jekkali tey bii nii fadingola baraka docteur mbadingola mbe kacha continue la dorong comme nga fanyami juso kurango mbe Wolof kacha la bi kurangol menika juso ma nga kumasi kacha lanko juso katama nyami nga sidulal fo minil be juso kono adu wasi sidulal la do ko kata nyami fo buka nyosoto isaje balu satama anyanta ka tama nyami nga mbota woto fana nga kurango fa mi alonko juso kurango mi alonko aka dindingol ma aning mi ya lonko aka kibal fanama bari mbe min fola tendoro wala coming juso sidula nano nying ni yelo mi ya lonka ka bo bala jato bala juso ya pompi fa futa bala jato dawa daming anyanta ka futaje ni ngabe muruna ko aning nole ka murun adun ani nani wono murunta juso sidula fulo akatara wale to na bota woto faye ta fo sidula fulan jango ba sambala fo ma kufka foto den kufka fo be nol nyim bondi laje aya saban jango to ni nga bota woto waya samba nani jango dun ne ka do ku faye ta aya futandi bala jato mumi bela bari ning atara sidula folo nying ba pompi kan ka samba sidula fulan jangoto silo lebje ngafo nyaming silo lebje mi ya lonko ning abota sidula foloto akata fulan jangoto amanya naka murung
sila manya na kataraje min sa tinna ko anyanta ka murung ama sidula folotale wasilol nyin ka tubabol ka fo le valve wo valve nyin wo ibajala ko nin juso yelo tata fo ay sidula folo ba pompila aka coming juso mu kuleti mi alon ka aka tama sila clean ne bala docteur ko nyami coming ning atara mi sila kilinem moto be boka nyin sila dola do be boka nyin sila dola adun sila tije mi alon ko anyanta ka tambi pour ay ke sila fulati sila kilingo nyi moto fulol be la fita kana ka tambije ni nata foy futata nyola dorang ibe accident o ko sala adun ning accident o keta dorong wamu afansum problem walati so nying doku kilingo jusobe la doko kata wala nyama ning atara sidula follow nying aka bondi ka samba sidula fulanjangoto manya na kamurung sidula foloto wasilol mini yalon ko ibijele ako komin kurangol le bije mini yalon ko e ka wasilo ma mi yalon ko ni yelo pompita anyanta ka soronne pour ay ta sidula ay fulanjangoto pour akana murung sidula foloto wasilol dum kuran sifal minil kama wala coming infection o nte dunna wo infection o infection sifal minil ba mala bar ning atara ay sasa to dorong iba jela ko dobije anyanta ka soronne pour yelo min nyanta ka tafula njangota kana murum foloto mbate ay jele isaje ko yelo min pompita yelo nori min pompita kata ka bo foloto kata fula njangota pour asesane ya fo anyanta ka futa nani njangota du ko kenyami ase yele isaje ay murum nang wo valve nying wolle ka sasa soto adun naye sasa soto dorong alhamdulillah banko kan saing mol bijele minil yalon ko ye juso le karang docteur rol bijele minil yalon ko la do ko mu juso doraneti ninga tara imari sasata coming kebal mandaragol mini ba ya tandila ibala jato bala coming juso nying aseken na juso ye courant soto wala coming ko dindingol ka blue coming ko docteur le uniforme ko la be nyaming ni wuluta dol ka blue kebal fanan ni hakilo tuito idal se blue nole bari jamake ibuka wo suteje in ton mu fingol lete ise min suteje doron wala coming singo la yimo singo isaje ke ba singo sayiti a singo sayim ibaje la ko yelo mi alon ka bota singo to ka murung puray doku abe murun na le isaje wo sifalle katina singo ye yimu mbate ke ba nyin ay tama dula sotun doron ay bata juna wara yaje doron escalier nay killing ma janna ka futa fulanya ngoto wota sabanjango amari sabata waka itandile ko juso nyin oxygen o min nyanta ka juso juso ka yelo min pompe min nyanta ka oxygen o futandi dulal beto abuka futandi noje ikeni yo jinole ibe ni yo jilale adun fonyo nyin ka dundile ni wo fonyo tata fa futata kufka foto min nyanta ka pom fulay furay futa juso to iba jela ko ite kamar wala ka dasa wala tinna wo bata ning ibuka ika bata foy ibuka tano dula jangoto e nyanta ka ta nyamin nga fo nyamin ko saying alhamdulillah banko kan docteur rol bijane mini la lon ko ka du ko ke pour ka juso ay courant long bari nying valve dum ni sasa ni problem o soto mbuka ajara no jang saying tubabu alhamdulillah ibe juso courant ka juso operate no le wala nyim valve mi ya lon ko ko docteur ko ka meta isa metallic valve isa metal valve keno jele pour ka replace wala ka mingi problem o soto ka bondije ka doke je isaje ning yellow pompita ite silo soto la no kamurung nyanta ka imanya na kamurun damin bari banko kan jang docteur rol seji be nole ye ka jani tata lopetan ka fenkol mini bletu lo kono ka landi sisol kan wo fenko la do ko mo pour ka juso lipanya londerndi docteur rol lan ka moy ninga tare courant bije ka moy nole ko asake nying nyanta ka ta damin amantaje adun fanan echocardiographie nin ko echocardiographie wala coming scanning mulon wala mi bukaje ni tata lopetan ka kono natal nyami nyim machine o fanambe wala nyama ni tata je ise scan malandi juso kan ka jube ni ngatara juso ye huwa soto ibalon na nole ni ngatara ye lobi je le min kata dulata manya na kata damin ibe o fana lono ni ngatara nyim valve fanan ye problem o soto ibe o be lon na nole wato man so wati janna ngamira kono nin nata bi mbe juso kurangol min be ka mutano mbe wol be kachala nole bari wato man so wala mbe kacha danna janne nyim programme o bari programme koten min bina mbe dunna bakele ka mol landrandi kurangol minil ka juso ma amanda nyin kurangol doronna kurangol siata mbe dunna kono to
bake ka okacha ke molie pour se faham roke ba fola le ko ala baraka alla la moy nyimala fo lokun koten alla jata kende akacha ka fo min ye helding ala baraka. Thank you very much, Mariama. Thank you very much, dear viewers. We promise you when we come back next time, we will discuss the rest of these diseases. And bye-bye for now. Mbokk yi ñu ngi leen a tàggu ba beneen yoon, insha Allah.